はい。皆さん、こんにちは。DJ トビーでございます。イスクラさん、まずは、前回の、ビーズビエンナーレ、大賞ご受賞おめでとうございます。So once more, Iskra, congratulations again on being the grand prize winner of our BBNR 2021. ありがとうございます。ありがとうございます。日本語もお上手なんですね。Japanese quite well, yes. Yeah, very little. Thank you, thank you. 早速なんですがね、いろいろお話を聞いていきたいんですけども、普段はどのようなものづくりをされておられますか？なんかビーズに関わらずいろんなものづくりをされてたり、あとはビーズのものづくりっていうのは普段からされてるんですか？ Um, well, I make both jewelry and mosaics of beads. My hobby is playing with beads, actually. And I make all kinds of products depending on the inspiration. It starts with different beads. I'll discover new types of beads. For example, traditional African beads from Mali, and whole new story will develop from there. So I can't say I make one type of things. It's really playing with beads, all kinds of beads, and enjoying different stories that develop out of that play. 続いて質問させてください。ノースマケドニアという場所のビーズ事情。ビーズってどういうとこでどうやって販売されていて、今もなんか、もしかしたら海外から買われてるかもしれないですけど、その手芸屋さんとか、そのノースマケドニアのこのビーズってどういうふうに販売されてるのか、ちょっと聞いてみたいなと思いますけども、いかがでしょうか？ I live in the capital, Skopje, and even though it's not a small city, I mean, according to Japanese standards, it's very small, but it's not that small city. Still, there are only two places where you can buy beads. So the choice is not that great, unfortunately. Luckily, I travel a lot. So wherever I go, I always check bead stores in every city I go. And I also I buy most of my supplies from Etsy, actually, which gives me a great opportunity to buy from around the world. そうなんですね。ちなみに今、そのノースマケドニアでは、どんなものが流行っていますか？ To be honest, I don't think I'm the right person to answer that because I don't know much about trends and what's popular. I'm sorry. I can tell you my latest obsession with beads. It's Venetian trade beads. I'm sorry, could you repeat what your latest finding? Venetian trade beads. These are like from the 19th century glass beads Venetian trade bead. that were used as currency for trading in 19th and early 20th century. That's my latest obsession, but I don't think that they're popular. お金として使われてたビーズを、イスクラさんお持ちなんですか？古いものってことですね。それをお持ちなんですね。So it's surprising. Your obsession, your latest obsession is actually quite interesting. Wow. Yes. For over a century, they were used as currency. Yes, you could buy everything with different beads. Yes. They were made by the glass artists in Venice. すごいビーズをお持ちなんですね。そんなにビーズが好きなんですか？ Those types of beads you have, then yes. No, thank you. Interesting for us to hear that how broad your interest. Thank you. で、もう一つ質問させてください。グランプリを、受賞されてから何かお友達とか、いろんな方とお話をされて何か変わったこととか、何かございましたか？
So the news came during very, very dark and hard times of the pandemic and the lockdown. And it was a moment of magic for me, real magic. Out of the blue, there was a ray of light and hope and different type of connection with the world, because it was news from Japan. And at that time, the whole world, we were connected, but through bad news and very, very hard things. And this was like, I don't know, the universe gave me such a beautiful present. It was really a magical moment. I'll always remember it. And thank you. Thank you very much for that. いや、ありがとうございます。でも本当にビーズビエンナーレは人をね、笑顔に、人を幸せにするために、始めた、コンテストなので、まあそういうように思っていただいてとても嬉しいです。で、ちなみにDJ トビーは日本ではビーズラジオというラジオをやっているんですけども、その時に必ず聞いていることがあります。まず聞きたいのが、ビーズを始めたきっかけ、なんか子供の時とか何か、ビーズってどういうきっかけで始められたんでしょうかね。I've been playing with beads since I know about myself. When I was a child with my cousin, we would deconstruct bracelets and the necklaces we would get for gifts, then deconstruct them into new ones. Then in my 20s, I was very much into yoga and meditation. So making the chakra mandalas out of beads, that was my meditation practice. Then about 7, 8 years ago, I had this wonderful dream in which something stamped my chest with a gorgeous mandala. And when I woke up, I wanted to recreate it, to remember the image out of the beads I had at the time. And that's how the whole mandalas made out of beads story started. And that opened a whole universe, actually. So it's ongoing story since I was a child, and it keeps on bringing surprises and discoveries until today. すごい。でもそのマンダラというの夢っていうのがきっかけで、このあんな大きな体側を、作ることに発展されたということなんですね。この夢がきっかけっていうのはすごく面白いですよね。ありがとう。ありがとう。あとは、日本ではですね、ビーズでいろんなものを作ってる方は、ビーズのお教室っていうので、ビーズを教えてる方もいらっしゃれば、このビーズのアクセサリーを作って販売をされてたり、あとはもうアート活動だけに絞って、されてる方、いろんな方いらっしゃると思いますけど、イスクラさんは、なんかビーズを通じてどんな活動をされておられるんですか？I make both art and accessories. I can have like few months making only accessories and then a whole year making just art. It's there's no rule. So it depends on the inspiration. I'll see something and then a whole new story will start. Sometimes it's just one thing, sometimes it's a whole year new story. I make both. 私はきっとそのようにお答えされるんじゃないかなと予想していました。これまでお話をしている限り、なんかインスピレーションが体の中に入ってきて、それをアウトプットするのにビーズがあると。なんかそういう、なんですかね、非常にアートの思考のすごい高いイスクラさんだからこそ、今回ね、大賞を受賞されたんじゃないかなと、トビーは思いました。Thank you so much. Thank you. Thank you. ありがとう。ありがとうございます。最後に一つお願いがあります。これからですね、2024年の4月の締め切りで、ビーズビエンナーレに挑戦される、なんか新たな、ね、チャレンジャーがたくさんいらっしゃると思いますので、もう一度受賞されたイスクラさんから、これから挑戦される皆さんに、ぜひメッセージをお願いしたいなと思います。Well, since in my case, everything started with a
pure coincidence. I would definitely encourage everybody to take the chance and trust the universe and see what happens. And it always surprises you with beautiful things. So enjoy playing with beads and apply your works and just enjoy the ride. It's a really good ride. いやー、すごい素敵ですね。まずビーズと楽しんで遊んでみるところから、アートっていうところに、やっぱり心の中の湧き出てくるものを、アートに表現していくっていう、本当にとてもレベルの高い、まあ、こういうものをレベルという表現していいのかわかんないですけども、本当に素敵なお話を聞かせていただきました。本当に素敵な話を、本日はありがとうございました。